ஆனியன்ஸ் அப்படியே வதங்க விட்டுருங்க. இப்போது மசாலாலாம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறோம், மிளகாய்த்தூள், கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம், மஞ்சத்தூள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ பச்சை பட்டாணி அது கூட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. ஸோ அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வதங்க விட்டுருங்க. இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படியே வதங்கிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணி வதக்குங்க. ஸோ அந்த தண்ணியெலாம் டக்குன்னு ட்ரைன் ஆகிறதுக்கு பேன் மேலே ஒரு பிளேட் கவுத்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. மறுபடியும் பிளேட் வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கும். இப்போ தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு, எள், ஒரு கொத்தமல்லி இதெல்லாமே போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மறுபடியும் தேவையான அளவு சால்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது கொஞ்சம் தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறுங்க. கடாயை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம செஞ்சிருக்க ஃப்ரைடு கோபி பீஸ் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.